тут родила, а я уже в лесу там, в горах. Ну, это уже, когда я уже взрослая, ну, чуть побольше стала, она говорит, вот твой камень, вот, ну, ты тут родилась. А я думаю, раньше-то мы же не знали, ну, как дети рождаются. А я все хожу вокруг этого камня. Или я была червячком. Ну, вот гусеницы, червячки-то. Никак не пойму, как же я под камнем лежала, он же, я даже двинуть его не могу. Ну, вот это все удивлялась. Kamchatka, the Russian Far East, a land of volcanic fire and subarctic ice. 8 time zones from Moscow, the Kamchatka Peninsula is roughly the size of my native California. But until a few months ago, I couldn't even place it on a map. Then I met a French anthropologist named Nastassja. Nastassja has spent the last 5 years between the libraries of Paris and the forests of Kamchatka. She's been studying a family of indigenous people known as the Tvaian. After a 2-year absence, she's back. And she's invited me to accompany her. Before leaving Paris, Nastassja told me this family is much more to her than just another subject of her research. The reason she's back in Kamchatka today is to introduce them to her 1-year-old daughter, Ayla. Our journey into the forest begins here, at the foot of the 3 volcanoes that tower over Kamchatka's capital, Petropavlovsk. A city stuck between the shadow of the Soviets' shattered promises and the West's allure of a brighter future. Apparently, driving across the Kamchatka Peninsula and onto native lands is not a simple affair. The roads are more dirt track than well-maintained highway. Где-то джик-джик-джик, где-то вот здесь вот. Ну, да, тут на снеге охоты на зимой, это тут мы поедем. Вот на вот эту тундру тут. Yaroslav is Russian, an ex-military man, but he's married to an Tvaian. His in-laws have given him the mission of driving us into the forest. When he saw all of our equipment and supplies, Yaroslav called in for some extra support. His best friend, Oleg. Ярослав! А ты это полил? Взял? Вот. Серёгу. Да, привет. Ну, а что ж делать-то? Сидеть, что ли, тут? Потихоньку доедем. Ну, что-то куда интереснее ехать в пургу? Хоть фары видно встречные. Дарик, это ты выливал или нет? Уксуса нема. Ну, давай пока. 3:30 a.m. Not exactly an ideal time to begin a trip into the woods. But with over 700 kilometers of icy roads in front of us,
Yaroslav and Oleg are anxious to get started. Yaroslav's stepdaughter Vasilina is joining us. She spent her childhood in the forest before moving with her mother to the city. Nastassja has already traveled into the forest with Vasilina, but it's the first time she's made the trip with Yaroslav. Ты редко приедешь сюда или много? Редко. Это третий раз, как я сюда приехал. Возможностей мало. Дети, дом. Чем семью кормить? За квартиру платить. After 11 hours on the road, we finally arrive at Sanuch, the first of 2 security gates separating the Tvaian from the rest of the world. Золоторудная. Там золото роют в горах, тут недалеко. Туда так чик-чик через хребет, туда в распадок, и там вот есть. Недалеко. Золотом богаты. The Tvaian are not the only people using this land. It's both a military zone and a nature reserve. Other than soldiers and miners, the only people who can pass through these gates are Nastassja's friends. Just when I start asking myself if this road actually has an end, we finally reach our meeting point, where Nastassja spots 2 familiar faces, Ivan and his uncle, Artyom. Over the last week, Nastassja has filled me in on their lives, their return into the forest, their silence. Мы много бензина купили, продукты, все, и что ж, шоколад из Франции. There's no time for small talk. The temperature is minus 30 Celsius. It's time to go. Скажи, пусть садятся, потихонечку поедем. Now comes the hard part. We have over 100 kilometers before our next warm meal. I admit, I'm a bit skeptical about our new mode of transportation. And apparently, I'm not alone. According to Nastassja, for the last 2 centuries, the Tvaian roamed these forests, following the seasons and the natural migration paths of their reindeer. During the communist regime, most Tvaian families were forced to abandon their animals and settle in small villages and state-run farms. When the Soviet Union collapsed, Ivan's family decided to head back into the forest. Today, their clan of nearly 50 family members live in 4 different hunting camps, spread across a territory the size of Switzerland. We're going to the furthest one, Ivan's home, Tvaian.
Ванька! Я возьму его на руках. 5:30 p.m. The stinging cold has frozen everyone's senses. Да я сам сяду за руль. Отойди, говорю, вон туда сядешь на нарт. The snowmobiles are overheating, and apparently Yaroslav and his in-laws have some unsettled differences. Эй, нихуя не поедет. I've completely lost track of time. All I can do now is hope that Ivan knows his way through these woods in the middle of the night. Finally, Ivan's home and his mother, Daria. It's for her that Nastassja has brought her daughter from so far away. Я так ждала. Девочка, здравствуйте. Это домой? Тарелку другую, дай. Она-то хочет. Вот она хочет эту кашу кушать. С удовольствием. Вот Ваньке было 2 месяца. Маленький. Тоже мы, дети играли, они в юрт играли, коней играли, ну как кочевали. Ну так, ползали. Скажет, куда привезли? Куда приехала? На первобытную эту, да? Первобытную. Tvaian. 9 people in a 2-room cabin with a baby and a cat. I have a feeling it'll take a while for me to settle in. Nastassja, on the other hand, seems right at home. Nastassja undertook her first field studies over 10 years ago in Alaska, the effects of capitalism on native communities. During her research, she started to wonder about the indigenous communities in the post-communist world on the other side of the Bering Straits. A few years later, she met Daria. "50 years ago, Tvaian was a state-run communist farm called a sovkhoz, with its own post office and a school. Nearly 50 people inhabited this small village in the middle of the forest. Economically unstable in the 1970s, the Soviet government slowly lost interest in Tvaian and abandoned the inhabitants. Today, Daria and her children are the only people living on the premises." Ну, родилась в Табуне. Потом я пошла в школу. Папа нас привез сюда. Артем еще маленький, ну, поменьше. А я в школу пошла. Это было в 63-м, мне, значит, тогда еще
9 только было. Ну, потом уже школы, интернаты, вот это все. Like most indigenous children at the time, Daria was forced to leave her parents and her land. After finishing her studies in a small village, she took a job at the local pharmacy. But when the Soviet system shattered, Daria convinced the family that it was time to start a new life in the place they knew better than any other, the forest of Kamchatka. Настя, скажи это, а то я... Там может быть выдра. Я тогда ходила, она лежит, отдыхает. Да, чистит, спит. А куда еще можно сказать? Нет, тут. Daria and her children are totally dependent upon the forest. During the summer months, they spend every possible moment roaming the woods, hunting, fishing, and gathering whatever they can find to survive. In winter, it's rare to see any animals, or even a fish. Вот тоже. Есть рыбка. Малаева. Как его? Обычно видно, если рыба, если она бегает, видно было. Ой, Ляля, ты, кажи, мудакара пойдет. Да, хулиган. Давай сделаем. Давай сделаем. Диксон, может пойдешь, зайчика нам споймаешь, а? Дикий. Survival in the woods requires organization. Every member of the family is assigned their own daily chores. Ваня едет. Иван едет. This morning, for Ivan, it's time to gather wood. A task he'd surely be thrilled to delegate to his enthusiastic brother-in-law. Может, вот эту посередине? А ты заправлял? Да, полный бак залил. Тоже мать. While I had my doubts back at the river, Daria is obviously quite a fisherman. Это микижа. Я сегодня буду жарить. Табун. Нет. Варить. Кушать. If Daria and her family speak mostly Russian today, Ivan is their native language. Distant relatives of the Turkic and Mongolic people
Their ancestors migrated from northeast Siberia to Kamchatka in the 1840s. The Ivan culture and language thrived across the peninsula until the Soviets began a program of assimilation, insisting that Russian become the official language for everyone. Ну, это ну как, вы когда, я уже там бурана, уже 2 бурана починил, вы пока тут тесто это делали. Я бы уже давно, оно бы уже вот тут подходило бы, я уже печку ставил. По моему способу, если делать. Да. Я не понимаю тебя. Я тебя не понимаю. Ты меня слышишь? Я тебя не понимаю. Коя Клементик? Мину и черни? И? After 2 weeks in the forest of Tvaian, I'm beginning to understand Nastassja's unique approach to anthropology. Immersing herself in the group, Nastassja shares the intimacy of their daily lives in order to comprehend them from the inside. Refusing to impose her own time frame, she patiently waits for the right moment, then listens. Словом, вот эти окна, видишь, пленкой. И это все сломал. Сюда медведь зашел, там, правда, до сих пор эти есть. А сюда все вытащил, все, что было, все сюда. Муку вытащил, рис вытащил, сахара тоже нету. Мама говорит, что это не надо, хоть они это говорит. Они же тоже это, ну, как мы. Тоже кушать хотят, тоже и вообще плохое про них у нас не говорят. Лишний раз не болтать про него. Ivan is Daria's youngest son. Like his mother, he grew up in the forest before going to school in the city. But after a brief taste of life in the Russian military, he decided his place in the world was back in the forest. Nastassja says that in Tvaian, there is one crucial chore reserved for just one member of the family. Everyone knows that Ivan is the hunter. Да. Ivan hunts to feed the family, but that's not all. To pay for their bare necessities, he spends most of the winter setting up traps for an animal whose fur is one of the most popular fashion products in Europe today, the sable. The sale of one of these animals' furs will help buy the family a little more gas, tobacco, sugar, and flour.
After a long trip across Russia, this sable skin will sell for a small fortune in Paris and Milan. But if a trapped sable is the sign of a successful day in the forest for Ivan, he refuses to head home without a fresh meal. Что не дает, да? Можешь сказать, почему ты не хочешь жить в поселке? Ну, сказать не могу. Не умею, наверное, жить в поселке. Ну, почему не умеешь? Что у меня там? Там-то у меня тоже все есть, наверное. Ну, это Может быть. Не знаю. Но здесь больше чего-то есть. Наверное, больше свободы, может быть. Сам по себе. Никто не мешает. Никому не мешаешь. Ну и все. Later that evening, Nastassja confided that what fascinates her more than anything else in Ivan and Daria's decision to return to a life in the forest is that their choice might just be reawakening the roots of a culture they nearly lost forever. Скажи, Настя, потом вот эту сейчас голову вот этим режь, а потом это, и лапки тоже этим, а остальное его. When Nastassja invited me into the forest, I didn't exactly imagine it would be to witness the skinning of an animal in the middle of someone's kitchen. Она вот это вот, как человек, я иногда смотрю, да, полностью стоит и... Когда ты снимаешь одежду, да, это как человек, да? With a few simple words, Daria has just shown Nastassja that for the Aven, animism, or the belief that all animals, plants, rivers, and forests have their own spiritual essence, is not a belief of the past. Иногда начинаю это, почему-то долго. Ага. Также и дорога порой кажется быстрой, а порой и что-то... Это оленеводы, наверное, или сюда идут, да? Just as we get used to the seclusion of Tvaian, we have visitors. They call them the cousins, Pavlik and Chander. Like Daria, the cousins live in the forest. Unlike Daria, they're not on their own. Professional herders working for one of Kamchatka's biggest companies. They live in a temporary camp 9 miles from Tvaian.
Whenever they get a chance, Pavlik and Chander visit the family to trade some reindeer meat and a few of the company's less savory meals. Ivan and Pavlik have wandered around these woods together for as long as they can remember. Today, they never miss an opportunity to spend a little downtime at their favorite childhood fishing hole. Бегает ходзин. Утки в ту сторону летят. Видишь? Потяни хорошо прям за леску. Далеко она зацепилась? Ну-ка, подними леску. Ну-ка, давай, сюда. Хуя не хочет. Может, рыба там поймет? Ну, акула. Ай да мать. Ай да мать. Ой, наработался сегодня, буран починили. Это ты ездил, да? Да. Despite my initial fears, Yaroslav is obviously earning his place among his in-laws. Там отпилить, Дунь, можно этого легкого кусок? He might be Russian, but he never misses a chance to show his respect for the Aven. Потом будет кто-нибудь вот это будет смотреть, скажет, как они это едят. Фу, какая мерзость. And thanks to Yaroslav and the cousins, we finally get to taste some freshly cut reindeer. Неужели больше любим что-нибудь другое? Молоко, наверное, мамина больше нравится. А надо что сделать? Вот так вот. Чик. Все, прививка, можно кушать. Да. В общем, если олени каждый табун встречаются, ну, когда каждый год, через год, и начинается у них забивает тумуён оленей. Ну, у них пирование, конечно, вот это вот все. И начинается у них, ну, как бы праздник. Ну, вечерние эти вот посиделки, да, они сидят. Новости свои рассказывают, истории рассказывают. Начинают они это танцевать.
With wind gusts of over 130 kilometers per hour and temperatures plummeting, the cousins fear the worst for their reindeer. They have no choice but to race back to their herd. Я сам галеев торавата. Повтори. Я сам галгунам я торавата. Я та чателен. Погодан идгуна до окараклан биджанерротин. Это прогноз до 12 числа. Mundola nyanda imanalloota nyanda joaat. Älä pakempana maantajavanen muista maantajavaa. Inga. The hours have become days and the storm is showing no signs of letting up. When Daria was a child, winter in the forest was harsh, but usually predictable. Times have changed. Мы-то перебьемся, да? Мы-то все можем, эти-то как. Всем животным. Ну, были такие вот пурги, но вот как сейчас вот часто. Если дождик сильный, снег, потом морозы будут, и это корочка покроется, и будет плохо оленям. Завтра, наверное, погода так же. They've been gone for several days, and we have no news from Pavlik and Chander. The snow is deep, and the visibility couldn't be worse. But Daria insists we take a risk and try to check up on them. The middle of a blizzard in the middle of a forest. Not exactly the most reassuring place to learn that the snowmobile is literally held together by a string. It took a few extra hours, but we finally reached the cousins' yurt. Высокая облачность, переменная. Within minutes of entering their home, it's obvious that Pavlik and Chander have more important matters than a customary cup of warm tea. На связи третий. Ясно, поняли.
The winds have died, but the temperatures are still dropping. It's time to head back to their reindeer. The cousins are responsible for a herd of over 1,500 reindeer. If the freezing temperatures don't threaten the weakest of the herd, a thick layer of ice can quickly render access to food impossible. Pavik and Chander spend hours every day checking and rechecking the depth of the tundra ice, herding the animals towards better conditions whenever necessary. Today the snow is thick, but not too firm. They might have to scratch a little deeper for their meals, but the cousins' reindeer are in good health. Мой отец оленевод, ясный день осенний, даже издали найдет он своих оленей. Не тяжело быть далеко от твоей семьи? 11 месяцев, да? Да нет, они уже привыкли все. Ага. А ты? Тоже привык. Каждый год здесь. Я с детства в лесу, а без леса уже никак. Почему ты надолго не можешь в поселке? Не знаю, что-то тянет меня обратно в лес. Да, это как бы уже в крови все это. Без этого уже не можешь прожить. Без леса вообще. Даже в табуне такая мода есть. Нервничать начинаешь, ее крутишь. По телевизору ее рекламируют. Вместе с телефоном. В подарок. Телефон купишь, в подарок спиннер тебе.
чтобы был вкусненький. Тебе надо быть... Тебе надо быть вкусненьким. Ты будешь им. Потому что папочка делает вещи. Очень крепкая будет. Воздушная. The very best. High class. Баня. Очень хорошо. Еще надо одно полотенце. As the days pass by and the temperatures slowly rise, we all slide into an unexpected but strangely comfortable routine. The rhythm of the forest. Perhaps this is the reason Daria and her family have chosen Tvaian. Мне кажется, что вы, до сих пор живете очень счастливой жизнью. Да. Мама говорит, ты живешь тут, ты никого не бойся, если даже умершие тут. А тоже иногда бывает, что пугает эти ореша, привидений. Меня никто, у нас никто не, все нормально, вот хорошо всегда. The decision has been made. After 45 days in the forest, tomorrow we'll finally leave Tvaian. Without saying why, Daria tells me and Nastassja to follow her one last time into the woods. Not kaka nasak hasik kaka kaka. Халва не видела. Это хорошо. Daria has just given us the most precious of gifts, a song from her nomadic past. It's perhaps Daria's way of showing us that we'll always have a place in the forest of Kamchatka. Just before leaving, Nastassja asked Daria if she intends to stay in Tvaian forever. Мы как кочевые люди, да? Вот сегодня есть, завтра нету.